ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య రంగంలో మణిపాల్ హాస్పిటల్ తాడేపల్లి మరియు సౌత్ ఏషియన్ లివర్ ఇన్స్టిట్యూట్ సరికొత్త చరిత్రను సృష్టించాయి. రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా అక్యూట్ లివర్ ఫెయిల్యూర్తో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న ఒక 20 ఏళ్ల యువతికి అత్యవసరంగా లివింగ్ డోనర్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కాలేయ మార్పిడి సర్జరీని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఎలుకల మందు, బాణాసంచాలో ఉండే అత్యంత ప్రమాదకరమైన యెల్లో ఫాస్ఫరస్ విషప్రయోగం వల్ల సదరు యువతి కాలేయం పూర్తిగా దెబ్బతిని ఆరోగ్యం క్షీణించిన తరుణంలో వైద్యులు ఈ సాహసోపేత నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రముఖ చీఫ్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ టామ్ చెరియన్ నేతృత్వంలోని క్రిటికల్ కేర్, గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ, నెఫ్రాలజీ, అనెస్థీషియా నిపుణులు మరియు నర్సింగ్ బృందం అత్యంత తక్కువ సమయంలోనే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసి ఈ క్లిష్టమైన సర్జరీని విజయవంతం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ యువతి వేగంగా కోలుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ టామ్ చెరియన్ మాట్లాడుతూ, అక్యూట్ లివర్ ఫెయిల్యూర్ అనేది కాలంతో పోటీపడే అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి అని, సరైన సమయంలో సర్జరీ జరగకపోతే 80% పైగా మరణాలు సంభవిస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటివరకు ఇలాంటి అత్యవసర కేసులను హైదరాబాద్ లేదా చెన్నై తరలించేలోపే విలువైన సమయం వృధా అయ్యేదని, ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా మణిపాల్ హాస్పిటల్లోనే అత్యాధునిక ప్రత్యేక అక్యూట్ లివర్ ఫెయిల్యూర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్వీసు అందుబాటులోకి తెచ్చామని ప్రకటించారు. ఈ శస్త్రచికిత్సలో కీలక పాత్ర పోషించిన వైద్యుల బృందాన్ని, అత్యాధునిక సేవలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు సులభంగా అందుబాటులోకి తెస్తున్న ఆస్పత్రి యాజమాన్యాన్ని ఆయన అభినందించారు. Good evening. I'll just introduce acute liver failure and why acute liver failure is important. Normally, chronic liver disease happens over 3 years, 5 years, 10 years. Patients become slowly sicker and sicker, and then one day they will die. Acute liver failure is a condition that causes a sudden shutdown of the liver, and usually without correct treatment, within 4 to 5 days, the patient cannot survive. The amazing thing about acute liver failure is when the liver shuts down suddenly, all organs or many organs from the brain to the liver obviously and the kidney shuts down. So till now, when there was a patient with acute liver failure in our state, because of the complexity of managing the brain, managing the heart, lungs, kidneys, they have always gone to either Hyderabad or Chennai. The problem with that is, first of all, it increases the cost. Secondly, the most important thing is patients lose time, and therefore we are not able to rescue many patients. Approximately 1,500 to 2,000 patients are there with acute liver failure. The other amazing thing about acute liver failure is it affects, like Dr. Isaac was saying, it affects the young, the most productive, the 20-year-old, the 30-year-old. It affects children. And therefore, we are very happy that as part of the Manipal South Asian Liver Program, we have now succeeded in getting an acute liver failure patient to a transplant and then back home. This particular patient was just 20 or 21 years old, and what is quite amazing is she had a baby 9 months ago. So it would have been a disaster if she died of acute liver failure. Now I would like to introduce all the members of this large team that made it possible. When the patient came in, before we can do a transplant, we tried our best to try to rescue the patient without a transplant. So the critical care team, the gastroenterology team, and the nephrology team, Dr. Sridhar, Dr. Rajesh, Dr. Dinesh, did their best to give dialysis. They will also tell you in a few minutes. We tried special dialysis called plasma exchange, and we did it once, twice,
although that treatment did not rescue that patient by itself, it allowed us time. If that treatment had not been carried out, this patient would have died in 1 or 2 days, and we would not have been able to do a transplant. But thanks to Dr. Sridhar, Dr. Dinesh, Dr. Rajesh, they were able to stabilize the patient so that our surgical team, Dr. Srikanth, and others were able to make the donor ready, and then we did the transplant. The last point is, after the transplant, it needed extremely what I would call high care, because what happens in acute liver failure is the brain is very, very tight. So if you change the blood pressure a little bit, the blood supply to the brain is stopped, and then the patient cannot survive even though we have done a transplant. So Dr. Arvind, who's sitting at the end, who is looking after our liver ICU, would have been in the hospital for 5 days, 7 days, every day, making sure the patient is stable, the brain function is good, infection, and getting her home. I think the most important thing is the moon or the Mars trip from our ISRO did not benefit any one family, but it made us aware that we are now capable of sending a spacecraft to Mars. And similarly, acute liver failure is possibly the most complicated disease that somebody can come with. If our hospital, Manipal and South Asian in Vijayawada, can now manage this, there is almost nothing that we cannot manage. That's why I think it is worthy to be mentioned as the first time in the state we have managed to rescue a patient with acute liver failure with liver transplantation. So I think that's what I would like to say. I would like to request other members of our team also to express their points about this case. లేడీ అండి, తను ఎలుకల మందు తీసుకొని వచ్చిందనమాట. చాలా కష్టం అలాంటి పేషెంట్స్లో కాపాడటం అనేది. జనరల్గా వాళ్ళు మొదట్లో వచ్చినప్పుడు బాగానే ఉంటారు, కానీ నెక్స్ట్ 3-4 డేస్లో వాళ్ళకి బ్రెయిన్ స్వెల్ అయిపోయి 95% మంది చనిపోతారు. ఇందులో స్టాటిస్టిక్స్ ప్రూవెన్ అనమాట. 95% మంది ఇలాంటి అక్యూట్ లివర్ ఫెయిల్యూర్ బికాజ్ ఆఫ్ ఈ ఎలుకల మందు కానీ తీసుకుంటే వాళ్ళు చనిపోతారు. పేషెంట్స్ వాళ్ళని ఒప్పించాము. థ్యాంక్స్ టు అవర్ క్రిటికల్ కేర్ నెఫ్రాలజీ టీమ్ అందరం కలిసికట్టుగా పేషెంట్ని సపోర్ట్ చేసుకొని లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయ్యే వరకు పేషెంట్ని స్టెబిలైజ్ చేసుకొని ఇంకా తర్వాత డాక్టర్ టామ్ చిరెన్ గారు వచ్చి హ్యాండ్ ఓవర్ తీసుకున్నారు. బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ సార్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. థ్యాంక్ యూ. పేషెంట్ వచ్చేసి 21 ఏళ్ళండి. తీసుకుంది మనకి ఎలకలు మందు తీసుకున్నారనమాట. దీంట్లో ఏంటంటే ఎట్లాగా ఎలకలు ఎట్లయితే చనిపోతాయో మనిషి మీద కూడా అదే సిమిలర్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది పడుతూ ఉంటాయండి. దీనికి మనకు వచ్చినప్పుడు పేషెంట్కి బతకడానికి ఓన్లీ ఆప్షన్ ఉంది లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడం ఒక్కటే ఒక ఆప్షన్ ఉంది అనమాట. కాకపోతే లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ స్ట్రైట్గా చేయడం అనేది పాసిబిలిటీ అనేది ఉండదండి. మనం చేస్తున్న స్పెషల్ డయాలసిస్ ప్రొసీజర్స్ బీట్ సీప్లెక్స్ అంటే ప్లాస్మా ఎక్స్చేంజ్ కానివ్వండి, లేదంటే సిఆర్ఆర్టీ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఏంటంటే బ్రిడ్జింగ్ థెరపీస్ అనమాట. అంటే ఒక డెఫినెటివ్ సర్జరీకి తీసుకెళ్లే ముందు మనిషి యొక్క ప్రాబ్లమ్ని, అంటే ఈ లివర్ ఫెయిల్యూర్ యొక్క ప్రాబ్లం ఏదైతే అవుతుందో వాటిని స్టెబిలైజ్ చేయడానికి ఈ ప్లాస్మా ఎక్స్చేంజ్ కానీ సిఆర్ఆర్టీ కానీ సర్జరీ వరకు హెల్ప్ చేయడానికి, బ్రిడ్జ్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దాదాపు మనకి ఫస్ట్ వచ్చిన 2-3 రోజుల్లో మనకి ఏమవుతుంది అంటే మెయిన్గా ఈ విషయం యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల రక్తం విపరీతంగా పలచపడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. వన్స్ కంప్లీట్ లివర్ ఫెయిల్యూర్ జరిగినప్పుడు దాని యొక్క ప్రభావం ఏంటంటే లివర్ ఫెయిల్యూర్ యొక్క ప్రభావం మెదడు మీద పట్టడం కానీ మిగతా అవయవాల మీద పట్టడం కానీ జరగడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో మనకి ఈ కోర్స్ ఇదయ్యే కొద్దీ ఏంటి అంటే మనకి బ్రిడ్జింగ్ థెరపీస్ని సపోర్ట్ చేసుకుంటూ మనిషిని మనం డెఫినెటివ్ ప్రొసీజర్ అదే లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి పుష్ చేస్తాం అన్నమాట. సో థ్యాంక్ యూ. చెప్పారు అంటే ఈ
రొడెంటిసైడ్ పాయిజనింగ్, అంటే ఈ ఎలకల మందు తిని కనీసం వారానికి 2 నుంచి 3 పేషెంట్స్ని మేము చూస్తుంటాం. అలాగే ఈ టైప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ని చాలా హాస్పిటల్స్ చూస్తూనే ఉంటాయి. ఇందులో మార్టాలిటీ చాలా ఎక్కువ అండి అక్యూట్ లివర్ ఫెయిల్యూర్లో. సో మనం ఈ లివర్ యొక్క టాక్సిన్స్ని బ్లడ్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి రకరకాల ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. ప్లాస్మా ఎక్స్చేంజ్ అని, అందులో సీప్లెక్స్ అని, మెంబ్రెయిన్ ద్వారా చేసే ప్లాస్మా ఎక్స్చేంజ్ అని, తర్వాత డిపి మార్స్ అంటాం, డబుల్ ప్లాస్మా మాలిక్యులర్ అడ్సార్ప్షన్ అని, తర్వాత సిఆర్ఆర్టీ అంటే కంటిన్యూస్గా చేసే ఒక టైప్ ఆఫ్ రీనల్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ. అంటే మామూలు డయాలసిస్లా కాకుండా బ్రెయిన్ మీద ఎఫెక్ట్ పడకుండా ఆ సోడియం లెవెల్స్ అవన్నీ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ అయ్యేలాగా ఆ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ స్లోగా రిమూవ్ చేస్తూ చేసే ఒక ప్రక్రియ. సో ఇవన్నీ కూడా లివర్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనం చేసే ఎక్స్ట్రా కార్పోరియల్ థెరపీస్ అనమాట. ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తామంటే ఐదర్ లివర్ దాని అంతా అదే మెల్లగా రికవర్ అవుతుందని ఒక ఆశతోటి, లేదా రికవరీ కాకపోతే అప్పుడు మనం ఈ లివర్ మార్పిడికి వెళ్ళేంత వరకు కూడా పేషెంట్ని స్టేబుల్ చేయడం కోసం ఈ థెరపీస్ అనేది వాడతాం. సో ఇందులో ఏంటంటే ఈ రొడెంటిసైడ్ పాయిజనింగ్లో మనం ఈ థెరపీస్ అన్నీ చేసినా కూడా ఈ మార్టాలిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మేము చాలా కేసెస్ ఇంతవరకు డీల్ చేసాం. కొంతమంది అదృష్టవశాత్తు బతికి బయటకు వచ్చారు, చాలామంది రాలేకపోయారు. కానీ ఈ కేసులో ఏంటంటే వాళ్ళ మదర్ లివర్ని ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చారు. అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా అన్నీ యాక్సెప్ట్ చేసి మేము చెప్పిన అన్ని ఆప్షన్స్ని వాళ్ళు కూడా చాలా ఫాస్ట్గా వర్కప్ అది చేసుకుని లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి ముందుకు రావడంతో అందరూ టీం అంతా కలిసి ఆవిడకి ఈ సీప్లెక్స్ అనేది చేసి దాని తర్వాత సిఆర్ఆర్టీ చేసాం. అయితే ఇందులో చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ సిఆర్ఆర్టీలో మనం రక్తం గడ్డకట్టకుండా ఏమీ ఇవ్వకూడదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో అలాంటి టైమ్స్లో ఈ సిఆర్ఆర్టీని కంటిన్యూస్గా 48 అవర్స్ పాటు మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా ఛాలెంజింగ్. సో అవన్నీ కూడా మా టెక్నీషియన్స్, ఇంటెన్సివిస్ట్ మేమందరం కలిసి పేషెంట్కి ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా సిఆర్ఆర్టీ అనేది చేస్తాం. అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆపరేషన్ థియేటర్లో కూడా ఆ లివర్ పెట్టేంత వరకు కూడా మేము ఈ సిఆర్ఆర్టీని కంటిన్యూ చేస్తాం, ఇంటర్ ఆపరేటివ్ సిఆర్ఆర్టీ. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేది మణిపాల్లో మాకు ఇంత టీం అది ఉంది కాబట్టి మేము ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నాం. అయితే ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా అందరికీ ఇవన్నీ మనం చేయగలుగుతాము అని కూడా చెప్పలేము, ఎందుకంటే వాళ్ళు లివర్ ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చి వాళ్ళని రిస్క్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాతే ఇవన్నీ మనం చేయగలం. But by God's grace, patient is now doing well. Years ago, we did the first ever liver transplant. 8 years ago, we did the first ever living donor liver transplant. Few years ago, or few months ago, we did the smallest ever liver transplant in Andhra Pradesh. Now we have done the first ever living donor transplant for acute liver failure. So what this shows is that now from our state, nobody needs to go anywhere for the most complex of liver, critical care, gastroenterology and nephrology. This is the whole point that we want the people to know, that we have good services, we must use them. People must not die unnecessarily. Happen throughout the year. Only about 5% is because of a suicide attempt. Vast majority is accidental exposure to toxins. Sometimes it is chemicals, sometimes it is drugs. క్రానిక్ అంటే అంతకుముందు నుంచి లివర్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉండటం వల్ల సో దాదాపు 12 days అలా ఉంటారనమాట. బట్ ఈ పేషెంట్ యంగ్ కాబట్టి ప్లస్ రికవరీ కూడా బాగుంది, దాదాపు 10 days కల్లా నార్మల్ అయిపోయారు. 11th day ఇంటికి పంపిస్తాం. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే సార్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు బ్రెయిన్ ఏదైతే కొంచెం ఉబ్బుతుందో దానివల్ల ఎక్స్ట్రా 2-3 days టైం పట్టింది, కానీ అది కూడా లేకపోయి ఉంటే ఒక 7 daysలో వెళ్ళిపోయారు. 15 hours, about 15 hours. We started with the donor's surgery, but this is very complex because once we start the donor surgery, every hour the recipient can change. So we would every hour check whether the brain is working, and only then we would proceed with the donor, so that there is no instability in blood pressure. If we don't put that shunt normally,
But in this case, if we don't put that shunt, the blood pressure will drop, and then again the brain will not have any blood supply. And when the patient comes out, the kidney will not work, the brain will not work. Then what is the use of a liver that works? What is cost? Approximately about 30 to 35 lakhs, all including everything. Not in the government scheme, yeah. But the government, Andhra government has been helping a lot. They will give CM relief funds, so many things they will give. Our hospital also has helped a lot. We will reduce, for example, on the third day, this patient was on antibiotics that was costing about 60,000 rupees a day, just the antibiotics. So our hospital also reduced a lot of the bills, etc. So everybody helps, government helps a little bit, families help, and we also help.